සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දරුවන්ට. ඔන්න අදත් අපි එනවා සයිබර් නුවණ සමගින් සිම්පල් පාස්ට් ටෙන්ස් එක සරල අතීත කාලය සහ එහි යූසේජ් එක. යූසේජ් එක කියලා කියන්නේ දරුවනේ අපි සරල අතීත කාලය නොහොත් සිම්පල් පාස්ට් ටෙන්ස් එක කොහොමද අපි දිනදා ජීවිතේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. It's Jane's birthday on Saturday. Why don't we have a party? In 2 days? Yeah. A surprise party. Good idea. Right. How many people? Just the 4 of us. A meal, the cake, something to drink, presents. I got it. Let's see it. That looks great. Where did you get it? Ow. I bought it at Pascal's, you know, next to the bank. How much was it? It was £15. Did you get the candles? You didn't get the candles. I did. දරුවනේ අතීත කාලයේ ප්‍රශ්නයක් හදන්න සෑම විටම පාවිච්චි කරන වචන දෙකක් තියෙනවා. ඒ වචන දෙක තමයි did සහ didn't කියන වචන දෙක. හොඳට මතක තියාගන්න. did කියන වචනේ වාක්‍ය මුලට දැම්මොත් යම්කිසි දෙයක් කෙරුවද කියලා අහන්නේ. ඒ වගේම didn't කියන වචනේ වාක්‍ය මුලට දැම්මොත් යම්කිසි දෙයක් කෙරුවේ නැද්ද කියලායි අහන්නේ. Did you get? ඔබ මිලට ගත්තද? Didn't you get? ඔබ මිලට ගත්තේ නැද්ද? Thank you. When does Jane get home? Usually at 6:30 after her game of tennis. In about 20 minutes. Oh no! She's early. David, help me with this cake. Matt, don't let her come into the kitchen. How? Talk to her. 2 minutes. What do you want me to talk about? Anything. Hi, Jane. Hi, Matt. It let me. Thanks. Did you have a nice day? Yes. What did you do? I went shopping. What did you buy? I bought a t-shirt and some shoes and I bought some food. Did you have a nice day? ඔබ දවස් හොඳින් ගත කෙරුවද? What did you do? ඔබ මොනවද කෙරුවේ? ඊට පස්සේ කියනවා I went shopping. මං shopping කෙරුවා. ඊට පස්සේ අහනවා what did you buy? ඔයා මොනවද මිලට ගත්තේ? මෙන්න තියෙනවා ගත්ත දේවල්. I bought a t-shirt. මං t-shirt එකක් ගත්තා. ඒ වගේම කියනවා I bought some food. මං ආහාර ටිකක් මිලට ගත්තා. ඒ වගේම අහනවා what else did you do? වෙන මොනවද ඔබ කරේ? Matt, are you okay? What else did you do? I played tennis Where? at the sports centre. දරුවනේ බලා ගන්න ඕන what else වෙන මොනවද? what else කියලා කියන්නේ වෙන මොනවද? what else did you do? වෙන මොනවද ඔයා කළේ? ඇයි කියනවා I played tennis. මම ටෙනිස් සෙල්ලම් කෙරුවා. I had a good day. Did you? I got up at about 11 o'clock. And then I had breakfast. I had cornflakes and I had toast and coffee. And orange juice. And then I watched television. And then... Matt, please move. I got up. මං උදේ නැගිට්ටා. At about 11 o'clock. At about විතර 11ට විතර. I had breakfast. මම උදේ ආහාරය ගත්තා. I had cornflakes, toast and coffee. ඔබට පුළුවන් head පාවිච්චි කරන්න කන බොන දේවල් වලට. ඔන්න කියනවා I had orange juice. මං orange juice එකක් බිව්වා. watch ක්‍රියාපදයට ed එකතු වුණාම අතීත කාලයක හදා ගන්න පුළුවන්. I watched television. මම ටෙලිවිෂන් එක බැලුවා. Happy Birthday! It's not your birthday. Matthew. But you said it was the 13th of May. The 30th of May, Matt. Not the 13th. Then what do we do with all this food and drink? We can still have a party. Then what about the 30th? We can have a party then too. Sure. හොඳයි දරුවනේ අද දවසෙත් වැඩසටහන නිමා කරලා ඔන්න නැවතත් හමු වෙමි බලාපොරොත්තු වෙන්න අපි සමුගන්නවා. මතක් කිරීමක් කරනවා channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න. ඔබේ comment එකක් තියෙනවා නම් box එකේ comment එකක් දාන්න.